مشاهدينا مساء الخير، اهلا بيكم معانا وحلقه جديده ونات تي في. دايما في نات تي في بنجيب الاخبار العالميه اللي حدثت خلال الاسبوع، نحرص ان هي تكون اخبار لطيفه وخفيفه بس في نفس الوقت اخبار ثقافيه فنيه رياضيه، وكمان اذا كان عندنا اخبار عن الاثار في مصر او مختلف انحاء العالم بنحاول نجيبها لكم. اول فيديو مشاهدينا هنشوفه مع بعض تحت عنوان قضى 6 ساعات في المياه، شاهد مصير طيار علق في بحيرة مليئة بالتماسيح بعد تحطم طائرته. في مشهد يحبس الأنفاس، وجد طيار نفسه عالقا في مياه بحيرة داخل محمية فلوريدا إيفرغليدز تعرف أنها موطن للتماسيح، وبعد أن قضى 6 ساعات في المياه قامت فرق الإنقاذ بنقل الرجل جوا حيث كان يقف فوق جناح الطائرة الصغيرة. وقالت خدمة الإطفاء أن الطيار تحطمت طائرته حوالي الساعة 4 صباحا في مياه من المعروف أنها تحتوي على تماسيح. بعد 6 ساعات تقريبا وصلت فرق الإنقاذ الجوي شمالا لإجراء عملية رفع لنقله إلى بر الأمان. تعالوا نشوف مع بعض. This man was stranded on the wing of a small plane in the Florida Everglades. The pilot crashed on Tuesday around 4 a.m. in water known to contain alligators, fire rescue said. Roughly 6 hours later, Air Rescue North arrived to conduct a, quote, hoist operation and lift him to safety. Stand by. All right, rescuers coming inside the cabin. Rescuer and victim are inside the cabin. He had suffered dehydration and, quote, lacerations on his lower body and was taken to a local hospital for treatment. عالمة في أبو ظبي تكتشف أعجوبة بالصحراء قد تساعد في حل أزمة ندرة المياه. يحدثنا الفيديو القادم عن عالمة من جامعة نيويورك بأبو ظبي وتدعى ماريا الهنداوي، وهي تبحث عن مصادر جديدة للمياه حيث توجهت إلى الصحراء بعد أن جمعت أدوات بحثها، حيث أمضت وقت لدراسة نبات يزدهر في هذا المناخ الجاف. ويسمى هذا النوع من النباتات بالنباتات الملحية، وهي تحاول معرفة كيف تمكنت هذه النباتات من التكيف لتعيش في أحد أقصى المناخات في العالم. وعند فحص هذه النباتات تحت المجهر اكتشفت ماريا أغصان كاملة مغطاة ببلورات الملح. بلورات الملح هذه تقوم بجذب المياه من الهواء في مستوى رطوبة منخفض جدا وتكثف ذلك على سطح الأغصان. هذا الاكتشاف مهم جدا للأبحاث التي تجرى لمكافحة ندرة المياه. واكتشفت ماريا أن بلورات الملح هذه تفرز مادة يمكنها التقاط الماء من الهواء. تعالوا نشوف مع بعض. سبحان الله. Maria Ahandawi, a scientist from NYU Abu Dhabi, is going in search of new water sources. Gathering her research tools, she's heading into the desert. She is here to study a plant that... To study these specific desert plants, or what we call them as halophytes. Maria is set to see how these plants have managed and adapted to survive in one of the world's harshest climates. To the naked eye, they don't look like much, but under a microscope camera, Maria discovered a natural wonder. Entire branches covered in thousands of salt crystals. These salt crystals are very hygroscopic, which means that they like to attract water from the air and at very low humidity and condense that on the surface of the branch. And this is very important for the research that is being done in to combat water scarcity. So the idea is we have this environmental friendly material that is excreted by these plants, these salt crystals that love water, and they can capture water from the air. Maria's findings have just been published in a scientific journal. She has further research to do, but is confident that after finding a desert plant that can harness water from the air, it will have positive implications for our water security. Right now, we've discovered this natural system,
So this is the thing. How would you put this into practical use? How would you deploy that in the real world? We can easily make them in the lab. We could make small devices using these salts to attract and capture water from the air. If we want to take a look at the bigger picture, if we want to tackle, for example, water crisis, we need a lot of water, right? So what we think is that these salts might play a role in cloud seeding. And the idea in cloud seeding is very simple. They spray them in the air, in the clouds. Those salts will capture some water from the air. The droplets will grow larger in size, and then they will drop to the ground and in the form of rain and precipitation. And what makes these plant salts special is that they're capable of attracting and condensing water at low humidity levels. You don't really need a lot of water in the air to condense that. Even if you have very few water droplets in the air, these will be collected by the special salt. بالتعاون مع الطبيعة، فنان إماراتي يبتكر لوحات فنية يستحيل تكرارها على شواطئ الإمارات. في المنطقة الخضراء لمؤتمر المناخ كوب 28 برز معرض فن دانات الشواطئ للفنان التشكيلي الإماراتي محمد الإستاد بأعمال فنية تجسد طبيعة شواطئ البحر وأهمية الحفاظ عليها من خلال تسخير مواد طبيعية من شواطئ الإمارات مثل الرمال وصدأ قطع الحديد. تمكن الفنان التشكيلي الإماراتي محمد الإستاد من ابتكار نوع فريد من الفن المعاصر يحمل عنوان دانات الشواطئ. تعالوا نشوفه مع بعض. فن دانات الشواطئ فن مبتكر وإماراتي بحت منذ 98، يعني قاعد تكلمين عن 25 سنة. احنا هني الفنان قاعد يتعامل مع طبيعة الشاطئ مباشرة في إنتاج الأعمال الفنية، لذلك حتى المواد المستخدمة كلها طبيعية. بالتعاون مع الطبيعة اللي هي طبيعة الشاطئ من مد وجزر وضغط وحرارة ورطوبة ومدة زمنية تنتج الأعمال الفنية. المواد المستخدمة طبعا هي خامة الشراع من سلك، من حرير طبعا وقطن، مختلف المواد الطبيعية. حتى الألوان أنت ما عندك غير برادة الحديد وعندك أيضا قصاصات الحديد. المادة اللونية اللي هي طبعا صدى الحديد اللي يطبع على الخام. دائما نقول دعوا الطبيعة ترسم لنا، وعلى قدر احترامك للطبيعة تحترمك، وعلى قدر إهمالك للطبيعة راح تهملك. لذلك احنا مسؤولية مباشرة عن الحفاظ على بيئتنا وعلى الشواطئ بالذات. لذلك هي رسالة واضحة جدا تؤكد على أهمية حفاظنا على بيئتنا وعالمنا اللي يجمعنا بمن حولنا من بشر، من طبيعة، من بحار، من أشجار، من حيوانات. لذلك احنا مسؤولية تامة عن الحفاظ على عالمنا الجميل ومستقبل هذا العالم الجميل. في فرنسا شركة تستخدم أطنانا من أصداف المحار لصنع الطلاء. تنتج فرنسا 130 طنا من المحار سنويا، وهو ما دعا شركة فرنسية للاستفادة من هذه المخلفات بطريقة ذكية، حيث تقوم باستغلال أصداف هذا المحار في إنتاج طلاء له خواص تبريدية يمكن استخدامه في المناطق الحارة، حيث يقوم بعكس أشعة الشمس بدون تحويل هذه الأشعة إلى حرارة. استخدام هذا الطلاء يتسبب في انخفاض درجات الحرارة من 6 إلى 7 درجات، وهو ما يقلل الاعتماد على مكيفات الهواء. تعالوا نشوف مع بعض. France is producing 130,000 tons per year of oysters, and we are reusing this waste or part of this waste in a smart manner. We use the concept that is here for now centuries. This is just the white paintings that you can find in Greece, for example, that you can find in Arabic region, where people are used to heat and overheat. With this technical painting, we are just reflecting 90% of the solar rays, and without transforming those rays into heat. We are coming from Brittany,
And this is just like a waste. Industrial process around the oyster is actually separating the organic side from the calcium side. Then, yeah, we are crunching it, okay, and reusing with a very specific thickness, okay, and we are including this into the painting. The first one is just the drop into temperature. The drop will be what we noticed with our customers, -6 to -7, and we can go above depending the condition and the configuration of the building, which is already, I mean, quite huge, because this avoids to use, for example, the air conditioning. The second one is, if we are not using the air conditioning, that means we are reducing the use of energy. We can reduce from 20 to 50% the invoice and the use of energy. And we are reducing or decarbonation up to 36 kilos CO2 per square meter. We are the leader on this market. We are close now to 1 million square meters, which makes a lot, because in France, that represents roughly 100 of Stade de France, the French, big French stadium. So we started in France, of course, and we noticed that the benefit of this painting could be even greater all around the world. This is a niche product. This is a niche market. But this has to clearly expand, and yeah, we just need to make sure today everybody knows about it, okay, and everybody knows the benefit of it. So, as simple as that. ليس للأكل فقط. هل سيصبح الفطر جزءا من قطاع البناء في المستقبل؟ نمت صناعة الخرسانة والأسمنت بمقدار 10 أضعاف على مدى الأعوام 65 الماضية، بينما نما إنتاج الصلب ب3 أضعاف وفقا لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 2022. ورغم أنه يصعب تخيل كيف سيبدو عالمنا اليوم من دون هذه المواد، إلا أنها تضر بالبيئة. وسعيا لاستكشاف مواد بناء صديقة للبيئة بشكل آخر، تدرس مجموعة بحثية في المملكة المتحدة ميزات الغزل الفطري أو الميسيليوم. تعالوا نشوف مع بعض. Concrete and steel are very useful, and we wouldn't be able to be where we are at the moment if we didn't have concrete and steel in the last 100 years or so. But they do have penalties for the environment. It's a small research group within the architectural practice, and its purpose is to collaborate with people to study aspects on the periphery of architecture. Mycelium is basically the organism that flowers into mushrooms. Mushrooms have an underground structure that is actually the organism, and it's very clever structure. You can grow mycelium quite easily. So mycelium can be grown in our little laboratory setting. We make objects by introducing mycelium spores into a substrate, wood chips or flax or something, and it all grows together in a couple of weeks. And if we make molds for it, then we can grow it into shapes, and the shapes can then be dried. And they are quite firm objects that you can hold, and they have a certain amount of strength. They have really good acoustic behavior. They can absorb sound, and they have a fairly good fire rating. To turn it into a proper construction material, we have a long way to go. But as we showed in Clerkenwell Design Week this year in the summer in London, we made 82 blocks, which we stacked, and we created objects of it, stools and a piece of wall and a table.
One of the things we can do as architects is to look at better materials for construction. If we were to look at materials to replace concrete and steel, we would save a lot of the energy and carbon problems that we have. علماء في أبو ظبي يستخدمون طائرات درون ذكية لمراقبة النباتات. حديقة مختلفة بعض الشيء في أبو ظبي يقومون في هذه الحديقة بزراعة أشجار الفاكهة من جميع أنحاء العالم، وهي أيضا بمثابة مختبر لمجموعة من العلماء من معهد الابتكار التكنولوجي الذين يجرون أبحاثا حول استخدام الطائرات من دون طيار في الزراعة. وتبين هذه التجربة أهمية الذكاء الاصطناعي وكيف أثر على أبحاث العلماء. وببساطة تقوم هذه الدرونز بجمع معلومات عن النباتات مثل توقيت نضوجها، هل بها أي إصابات، كذلك درجة الحرارة والرطوبة في المكان. تعالوا نشوف مع بعض. At this indoor garden in Abu Dhabi, they are growing fruit trees from all over the world. It's also a laboratory for a group of scientists from the nearby Technology Innovation Institute who are conducting research into the use of nanodrones in agriculture. This is it. This is it. This Is is it our normal for me to be nanodrone. excited about this nano drone? Yes, because I'm very excited about it too. Yes. So this is a nanodrone, one of the type that we are working on in our lab. It has a processor on board, it has a camera, and we can. Using these tiny flying computers, these scientists are training it to perform several tasks. What we are trying to achieve here is to make the environmental monitoring and the plant monitoring autonomous and more smart. What we do is we take these little tiny drones that are like in the size of a hand and we let them fly around the plants so they can measure at any point, any height, any angle, any type of environmental sensor reading. The emergence of artificial intelligence has come at a pivotal moment in their research. Today, they are teaching the nanodrone to recognize different objects, like identifying certain fruits. Using AI and computer vision, it's able to recognize that this is a banana. What kind of information is it gathering as we speak? So most of all, it's gathering images. So then you can feed it into an AI that can tell you, oh, it's ripe. We can pick the plants. And also it is checking for plant diseases. So you can see on the leaves, right, if the plant has any disease or if maybe it doesn't have enough water. So that's image-based. And then also along with that, we have some environmental sensors. So it's also collecting information about the air quality, the temperature, the humidity in the place. And how quickly can you get this deployed? So we are right now having our first prototype flying. We have to train our AI and build it in a way that it can understand, okay, this strawberry is doing well, this is ready to harvest, this has some problems. But I think we target that we can have a first prototype proof of concept flying in spring next year. ناديا روبوت يزاحم البشر في فنون القتال. تمكنت إحدى الشركات الأمريكية من تطوير روبوت ملاكم متطور يتمتع بقدرات مثيرة للإعجاب في ألعاب القتال ويقارب مستوى اللاعبين المحترفين. نشرت وسائل الإعلام الغربية مقاطع فيديو لهذا الروبوت حيث يظهر مهاراته المذهلة من خلال مباراة ملاكمة مع إنسان عادي موجها له لكمات. ويتوقع الكثيرون أن يكون هذا الروبوت نموذجا لجيل جديد من الروبوتس. من خلال تقرير نشرته أحد الجرائد تم الكشف عن تطورات مثيرة في عالم الروبوتس الرياضية. تراوحت هذه التطورات من روبوت حارس مرمى ب4 أرجل إلى روبوت لاعب كرة الطاولة مطور من قبل الشركة، وهي الروبوت ستستعد لدخول عالم الملاكمة المحترف. الروبوت الجديد المسمى ناديا يتميز بقدرات مرنة وحركة عالية مع 29 مفصل، ما يوفر له نطاق حركة يفوق ما هو متوفر لأي إنسان آلي حتى الآن. ويتم التحكم في الروبوت عن بعد عبر سماعة رأس للوجه
الواقع الافتراضي وأجهزة تحكم، مع إمكانية أن يصبح مستقلا تماما في المستقبل. تعالوا نشوف مع بعض. وبكده مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية فيديوهاتنا النهاردة من نت تي في. انتظرونا إن شاء الله الأسبوع المقبل في نفس الميعاد ونت تي في.